we should get going. Rojbash, Varbash, good afternoon, good evening. Merhaba, everyone. I'm Mujahid Bilici. I'm the Director of Academic Affairs at Zahra Institute and Associate Professor of Sociology at City University of New York. Folks, it's my pleasure to welcome you all to this talk, which is part of Zahra Institute's Brown Bag series. We will continue to host academics as well as practitioners in the fields of arts and culture. Our guest today is an artist, Serhad Bapir. He joins us from Greece, the city of Thessaloniki. Bapir was born in Turkish Kurdistan and spent his childhood and youth in Silvan and Tatvan. It rhymes well. And I'm from Silvan too, so we share the hometown of our childhood. We had the pleasure of exchanging a couple of reminiscences from the past. Serhad was involved in Kurdish activism in his youth and ran into trouble with the junta after the 1980 coup in Turkey. He had to flee the country at the age of 20, and he has been living in Greece ever since. He's a visual artist who holds degrees in both painting and graphic design. As his day-to-day job, he works as an art teacher in a public school in Thessaloniki. He's going to speak in Kurdish, in Kurmanji, to be more specific, and I will do consecutive translation to the best of my ability. Keke Serhad will show some of his artwork and discuss the dominant themes in his work. We expect that to take about 30 minutes. After his presentation, we will open the floor to questions. You can either raise your hand to ask your questions, or alternatively, you can choose to write them in the chat. So without further ado, let's welcome our speaker, Serhad Bapir, Tubkheru Washiati. من هيك بعثات ذكر جباش دارو ميبان عنرا كرامك ام داس بيبكين وهيك شو تتكاربي غير شير سكرين بيكي اكرانا هو نشان بدي ام داس بيبكين هيك ما هيك بعثات ذكر تو لكو بوي او تو لكو دجي مقلت قبل باستسالي وتو دركتي Türkiye o tül Yunanistan'daki düm xalatine be kerem ke ki bahsa ho bike bu kurtasi tu devam bike باشه میوان نجا و خیراتنه چاوکو ککی مجاهد کوت از باپور کردستانی من پرچا کردستانی بندست ترکیه تطوانی هاتمه دنیای زارکاتیام تطوان و فرقینی در باش بیه سردما لیسه دا اجی بشتاری خباتین سیاسی بوم لباکور کردستانی اویا بریا جونتایا سال 1908 و بله بله من وان تشتا بعسكر بله باش از بیسالیا خدا وک پنابرکی پولیتیک از هاتم یونانستانی لوی داره من جوی خوندن زنگه انستیتوی کردیا پاریس بورسا خوندن استاند. At the age of 20, he became a political asylee in Greece, and he also got scholarship from Kurdish Institute in Paris and studied art. بله لبر الأكاديمية هنري جواندا مباشا بيشي من باشا رسم خوند و بيشتي 10 سال دنيا تشوم فيجاري باشا جرافيك يعني جرافور مذي باشيجي خوند اسخوي ديبلوم مامن من وانا بعسكرية بله هم رسم هم جي جرافيك 27 ساله وکی ماموسته درس هنری از دبستان دولتی داد خبتم یونانستانی
is a public school art teacher for the last 26 years or so. بله. از پیشی از بحثا رسمی خواه بکن مجارن رسمی خواه و پاشی از بشک وان رسمی خواه نشانی میوانا بکن چی بالام دکشی؟ Yeah. So we'll begin with a brief description of his work in general and the kind of key themes, issues that he raised in his work. And then we'll see samples along the way. بله. يعني برهم سر کیجان مجارانه. بله اما زیاده لسر عالی تکنیک مثلا مجارانه نسکنن يعني مجاركو تما يعني زي بحث تمام رامان اتشتكو يعني بله كلام اگنیگاری کردستان جغرافیا کردستان یا دیمنن گند و باجار و میماری گندین و باجار کردستان بالام دکشینه در رسمیم دوانا هنه. In my work, the architecture of Kurdish urban or rural landscape, his artwork represents Kurdish urban settings or rural settings, but the architectural details of houses and so on. So there is a particular attention to architectural aspect of Kurdish culture that frankly we don't see much around. It's an interesting interest. بله. مجارك دي كد برهمم دهنا سنورن او سنورن كو كردستاني پرچتكن و ملت كرد پرچتكن ابيا مجارك يه كبالام دكشينه. Another key theme is borders, borders that divide and dismember Kurdish society and culture. So as most of you know pretty well, Kurdish society, Kurdish population is divided by borders that run through them. Those borders are relatively recent modern nation state borders, which interrupt Kurdish life and gives rise to issues like smuggling and cross-border, passages that are criminalized by respective states, and so on. So the question of borders is a central theme in his work. چاکم دزانن سنورن خوزایی ین طبعی ین دموغرافیک ی ولاتی مهنه هيا مالسف سر جغرافیا ولاتی ما سنورن دولتین داگیر کرهنه کو ولاتی ما پرچتکه و شف جداد که یعنی وک ملت سنوری ما تونه جبر کو دولتا ما هی تونه سنوری ما تونه کو ما جیرانا بپاریسه دولتین جیران بپاریسه اویا مجارکیه کو بالام دکشینه. بله. Although we have, as a people, we have organic boundaries to our homeland, our lands. We do not have official state borders, and the state borders that limit and suppress us interrupts our lives as Kurds. So occupying states, invading nation states that are dominant over Kurds are basically imposing borders that leave Kurds defenseless, unprotected with respect to their aggressions. بله کلونی بونا کردستانی و نبونا دولتا کردستانی وساکریه کو کردستان جبوی کردا بیا وکی دوجه وکی جهنمک بوان سنوری هانی. Lack of a Kurdish state and the colonization of Kurdistan leaves Kurds in very vulnerable
position and has turned their lives or this geography into a hell for Kurds. چه حکومت اکسودوس مازن یا سال 1991 دا دید در سردما کوبانی دا دید شنگالی دا دید بمليون كرد هرجار الفان سنورين سنويد قلبن جبي تهديتا جنوسيدي بفلت ودولاتي خدات من بنابر. We have witnessed various instances of exodus. Kurdish populations subjected to displacement en masse in 1991, later during war in Kobani and other times, frequent instances of Kurds having to cross border and being displaced, leaving their home and becoming refugees. Death is a major issue for Kurdish society and therefore finds expression in his work. Billy. مجارك دي اف تراجيديا 100 سالي اف جنوسيتا 100 سالية سرملتي من شقوش كيري بقرة حتى عفريني حتى سردما نها وك مجار بالام دكشينا امي برهم امدا امي مجار جي ببينن. Another topic that gets my attention and finds reflection in my work is the suffering of my people from Kochkiri down to Afrin, the oppression that my people face in Kurdish lands. كت كارين دوزا سرخبونا كردستاني او امكدارين دوزا سرخبونا كردستاني وك شخصيت بالام دكشينن كوز جانا بورتري وان شيتكم جبركو اف دوزكي دورو دريجه كنت ان هندك 150 ساله في دوزتكن و وكي قدركي جويوان دواري وجداني دا وكي نرمدا سيستكم جانا بورتري مازني ما تشيتكم. Kurdish national movement has a history of approximately 150 years, and all those prominent Kurdish figures, historical figures, Kurdish intellectuals, pioneers in intellectual activity and in national consciousness, are a category of people whom I'm interested in, Serhad says, and he depicts their portraits. ميناك مثلا كي امبيجن يو امبيجن من ريزكي جرافيكا جوي ساليا روجنامه وانيا كردي تشيكربو جيجار كوين هنا جوي جلال بدرخانه جوي قال كاسي دي هنا جرافيكا ورسمات شيكرنا. We'll see the samples, but I asked for some quick examples. It's like Jalalat Ali Badr Khan, very important figure in history, famous Kurdish poet, Jagar Queen. The centennial of Kurdish journalism was another inspiration for him to produce an artwork, that a graphic work, I think, artwork representing the Kurdish newspaper, Kurdistan, published by Miktat Badr Khan brothers. اليونانستان دجيم خوزا طبيعت يونانستاني ديروكا يونانستاني جي بالام دكشينا. I live in Greece, and the nature, the kind of natural landscape of Greece also is another theme that I find inspirational. بل يعني بشكل رسمي من ين وكي ناتور مورت هنا ين تعزي هنا جبركو تا أكاديمية دام سر أناتوميا لاشي مروا مدرسة ديتيه وكي مجارك يوناري سرفياج تخبتم. باش كلام كم انكي وبشكل رسمي مجي ابستراكن يعني ديمانكي كمرف طاف النص بكات تدا نينن كمرف بيجا اف تقابل فيت شديد كان ببراني يعني بشك
بشكل رسمي من جي بشكل. بله بله. Peki, some of my work is abstract work, so he's doing both varieties of artwork. بله. ام کو بده ام کارن کیکو ازنا هوست ماننا Gere tu host buvika as this brainim. KK Ibrahim, if you could make co-host. Yeah, he can share. Almost as Serhad can share right now screen if you want. Yeah, Kerem ke gere tu dikarbi arve biki ekran ahon. ای باشه کم هندکی او میماریا گوندین کردستانی باجارین کردستانی ده بچک رسما دا ببینن Bele. Sounds good. We're gonna see the architecture in Kurdish landscape. Some samples. ev kelavaneye iyi kudit ben Okay, this is one. ev ya kuntara çiyayı agiriye yani beni çiyayı agiriye This is Mount Ararat from a distance. ez gelek teknikat xebitim yani rune akrilikin mürekkebat çini hebra çiniye pastele I utilize various techniques, acrylic, oil, pastel, and so on. So o Indian ink o ink, yeah. her usas kumerit xebitim Also charcoal is another technique he employs. کوچبری مجارکیه کو بالام دکشینه یعنی یونانستان درباسگه هی ولاتکیه کو کردستان درباسی ترکیه دبن ور دریا اگه قلبن آنجی چمی مریچه و درباسی یونانستان دبن Migration is a topic that remains central to my work, and Turkish-Greek border is one such border that is crossed by people who are crossing for the purposes of escaping persecution or as a result of displacements. But it's something that surfaces in his work. Yes. دریا اگه چا جبوی گلک ملت دیجی لجبوی به هزاران کرده بیه گورستانه کی شل بیه قبره کی شل Aegean Sea has become a graveyard for a lot of refugees trying to cross border and so reach European shore from. بر همه خود در سروان مجاره سکنیمه In my work, I have dwelled on such themes of border and crossing, and so on, and the death of refugees. di keştiyên riziyayê da bi hezaran mirova bar dikin û gelek cara ev keştî ev gemî nagîjin Yunanistanê di derya Spî da an di Egeyê da dikevin binê avê bi hezaran kes heta niha mirine. Thousands of people trying to cross the water, the Aegean Sea with boat, end up drowning, and lots of people die. Çok güzeldi valla. So, okay. Go ahead. Gulageşe. Keko, Beli. Em nadir civînê da ne xwe min Beli. Yeah, Kerem anka Mikrofona mikrofona Tamam. Tamam. tenê dikarbî me sabke em niha devam kemamusti. em Ekran şu ya te gir. min ekranê gir ji wê ez tiştekî dîvekim mijarek dîvekim kam hindekî
ناتورمورت ببینن چاکم گوت که حنار بیوک وان تشتی هانی بالا مدکشینه زاروکاتیا me به چندنا وان تشتا و بخارنا وان تشتا در باس بو Fruits of our childhood remains part of my imagination, and so I find reflection in my work. Since, as you can see, pomegranates are they loom large. دی کلتورا مده حنار سمبولا برکتی هجی Pomegranates represents symbolizes plentifulness, baraka, abundance. Yeah, vamos henki idi yere demek ki henki beştari metodun dedirberenin. باشه yani tişti bivya o şitkin Evet. carcarna I produce this kind of zna arşivek visual divekim sometimes. kam çan hat portre bebinin و از بیشتر مفکینجی جوی میوانه Beli, beli. Now we are going to see a couple of portraits from Kurdish history, the prominent figures that we mentioned earlier. ev Mina hanımı Mina hanıma Serok Komari Kurdistan'ı Qazi Muhammed'e This is Lady Mina, the wife of the president of the Mahabat Kurdish Republic, Qazi Muhammad, his wife. Beli. ev Dildare Dilimeye Marşa Neteviye Kurda Eyrakip Dildar Nivisiye This is Dildar, the author of Kurdish national anthem, Ey Raqib. Beli. ev Mala Mustafa Barzaniye Allah Mustafa Barzani. بني هر برهم بني صلاة شكرني جي هيا أبيجن وك مينا كبير رسمي هاني من 36 سال بري شكريا 1987. بلي أو شغ أز هيك عند كاربون يعني بلي. أب عربي شموية The عربي شمو Soviet Kurdish author Arabi Shemo. Kerem. عربي شمو رومان نویسی دبکو رومان نویسی پیشی یک کردابه شوانی کرمانجا نویسیه رومانوی شوانی کرمانجایه Most likely the first Kurdish novelist who authored the first novel, Kurdish novel, and his لسوفيتي yeah. اوجي لقای خزبا دیکتاتور ستالین هات ویجی سرگنی سیبریا کرد He was he suffered from Stalin's oppressive regime and was exiled to Siberia, like many other people. ev Hasan Hişyare nivîskareke Kurd serdema Şeyh Said ku derbasê Binxetê bûn Kurdistana Sûriyê bû Navi Chu, Hasan Hişyar Hassan Ishyar, one of the figures who were part of Sheikh Said uprising, who later crossed into Syria. ev viyamil ser rûpelekî salnamê texwîmê çekiriye Bene. ev Edîb Qarahan This is Kia Edip Karan Kia. Edîb Qarahan
شورشگرێکی کوردپەروەرێکی مەزن ساڵên شێستی و هەفتەیە بخۆش دێرەکەیە باکووری کوردستانی. Edip Karahan from Derek, northern Kurdistan, and well-known Kurdish activist in 60s and 70s. Ev Hecî Cindiye ev jî emekdarekî zimanê Kurdî ye Sovyeta berê. Romanekî wê gelek baş heye bi navê Hewarî. Hawari, Haji Cindi, also a novelist from Soviet background, Kurdish novelist. His novel is called Hawari, and he's a veteran, someone who did a lot of work on Kurdish language. There's a question. Che sarà Turskiye? Belê. Li ser resim de van nivîsê li serê ev çi divêne, çi nivîse? Ev bi Kurdî ne tiştekî nabêje illahî. Yani min tiş mişta nivîsiye lê ev tiştekî yani ev wek kompozisyon e. Ne ji bo ku ez em bêjin teksekî binivîsim ji bo ku karibe were xwendin. Lê bi kurmancî ye. The superscript is in Kurdish, but it is not meant to be a specific text. It's for design purposes, but it is Kurdish text. Ev Osman Sabriye, ez mezin kim. Yeah, another famous Kurdish poet, Osman Sabri. Politik, yani kesekî politik, helbestvan, o nivîskare. Yeah, whose significance, he was very much politically conscious and played a major role in Kurdish political consciousness. Piştî serildana Şêx Saîd mecbûr ma derbasê bimxetê bibe Kurdistana Sûriyê, gelek cara ji alî rejîma Sûriyê ve hatiye girtin. After Sheikh Said rebellion, he had to cross into Syria, and so he lived in Syria. As Kurds call it, Ben Khati, beneath the border. As you can see, the notion of border is part of Kurdish lexicon and imagination. Ez arşivek divekim. Now we are moving on to another category of work. Dîmenê mirova yani portreyê mirova balam dikişîne. Em hinkî portreya bibînin. Portraits of people. Ev bavê min ê rehmetî ye. This is Serhad's father. Gelek spas. Ev jî diya min e. And his mother. Beautiful works. Pirtûkên çapkirî, salnameyên çapkirî yên matbaê de çapkirî balam dikişîn û ku ez rismê xwe li ser wan çekim gelek caran. I enjoy the drawing on printed pages, calendars, and printed material. Ez ê arşîvek dîvekim.
çawakum got ev trajediya 100 salî ya Kurda balam dikişîne. Min pêşengeha dawî ku min çêkiribû 2019 da 4 sal berê min li wê derê 108 heb portre sivîlên Kurd ji arşîvên fotoğrafa yên qetliyama Agirî heta Şengalê ser portreyên sivîl ez xebitîm bê komir bi rejî كان حتى جو 108 heb min li wê derê 108 108 heb min pêşkêş kir em ê vîdyoda bibînin بله. qazkirine ev yek ji wana ye. بله. This is one of the many portraits he drew for the purposes of an exhibition in 2019, and they depict Kurdish civilians who were victims of killings and massacres over the span of a century. So it's historically kind of distributed and represents people, ordinary people, civilians who were. Vana bu komerê çekiliye. These are charcoal. There is a question, Beyza. From Ez ê arşîvekî dîvekim. Bele. Hayatı vedeki pirsekî heye belkî Belê tukar bir bersiv bidî. Divê çawa ku jiyana te û tiştê ku te dît û tecrübe kir, çawa ew tesîr dike li ser mamostetiya hunermendiyê. Kava tu ders didî şagirtê xwe, telebê xwe. Tesîra te, yani çawa tu çîroka jiyana te aka ku mamostetiya te ew dike, belê. tesîr dike. Yani tiştê ku li mektebê da dersa hunerê de em didin, yani ew program belî ye, ew xuya ye yani ser hunera Dünyayê ya Awropa ya Yunanistanê. Yani dersê me di wê çarçovê da ye. Lê dersa pêşî de hergav ez ji zarokê re dibêjim ez ji Kurdistanê me û ser nexşê jî ez nîşan didim ka Kurdistan kê derê ye û ez Kurdim. Ez behra wanê jî nîşan didim. Ez dibêjim ez avê derê me. Ji Tetwanê kê leka behra wanê. Lê ev mijara ku ez pêm jûl dibim, yani ev tema ku ez pêm jûl dibim, carna ez rismê xwe nîşanê zaroka jî didim. Lê mektep program tiştek diye. In my teaching as an art teacher, of course, I operate within the framework of a curriculum. So, you know, that if it is art history or Greek art or, you know, modern European art, so whatever is supposed to be taught is teaching that. But as a person, of course, he introduces himself to his students in the very beginning, and on the map shows them where he is from, his Kurdish background, his origins, his story as a person, and even identifies the lake one as the precise spot where he is from. Ev installation ekiye. Pêncî heb kûpên geometrik. Is an installation. Çi çax bû evî Ev ya 4 sal berê pêşengehekî da çek. Beşek pêşengeh ev e.
There are 50 cubes here. ام سر دیوار بشکی پورتره جی دبین او پورتره کوم بحث کر 108 حب الفر And on the wall are یک 108. خویات کنو 108 ناوی وی انسلیشن هانی میلاوه milav. میلاف تنه دبکو میردنی بزانبن من فهمناك دبک میردنیه میلاف چیه؟ مجی نزانبو ل فخریه خانم فخریه اتسای د سوسیال میدیا دا وقتی کی بحث کرده بو بحثات تشتکی کرد پر بالا مکشاند دگود کسی کی واتل جیه کی وره کشتن خلکی وی دوری بکورا کوچا چتکن کورا داتنی سرهف وکی آبیده کی شبوی بیرانینا شبوی خاطره وک بیرانینا او کسی کلور هاتیه کشتن کوچک بسا چتکن شکورا او کسی کو جوی او کسی کو تی کشتن میلام اوه This exhibition was called Milav. This is a word, person I wasn't familiar with. It comes from Mardin region of northern Kurdistan, and it refers to a practice, an ancient practice, and familiar probably to other cultures as well, where when someone dies, then people place rock on top of each other as a form of remembrance to memorialize. So this installation is doing something along those lines. لور پنجی حب کوپ هنه لسر هر روی هر کوپک تدی شش روی کوپی هنه سر هر روی کوپی پورتره There are 50 cubes here, and each cube has 6 surfaces. On each surface there is a different portrait. و من دانیه سر آخه سر خوالیه And it's وک on, کوچک شکریه this is earth, soil. و ناوی ویا من میلاف دانی Milav. بله از آرشیو کی وکیم هم هندکی رسم abstract انجی نیو abstract بنیرن جوی او بشک دی یا هنرمن چیه ام چوایه سرکیجان مجاره ام بیا ببینن فیگورن مروفا بالام دکشینن Human figures. لی چاوکم دبینن از الور realizm هندک دور کتمه Here he's not following, realism. Yeah. That is to say, one-to-one representation. او سنوری کو مگوت وان بر همی میداش او سنورین کو ولاتی ما پرچه پرچه تکن و ولاتی ما شمرا کرنه وقت جهنم دوان بر همی میداشی کویات که یعنی işgal کرنا koloni کرنا کردستانی بوی آوای پیک هات یعنی به ظلمک مزن به وجدانیک مزن به سنور به زویم به ماینکری به میلیتاریزمک گلک مزن جبوی کردا دستاتیا به دستبونی دا بپاریس The cruelty of these borders, the colonial kind of militarism that reigns supreme in Kurdish lands,
which has turned Kurdish lives into hell, are also represented in my art, abstract work. In a sense. Almost perseki shahrina deke de perseki me de godare kine yani aka müşteri xabatete berhemete kine ben müşteri ko standene müşteri yani godare kine audience yani ki kitabdaki بله مجبیر که بیجم حتی نها من 8 حد پیشنگهین فردی شخصی چکریه thus far he has made 8 تقولنسا 8 اري 8 حب he had offered 8 personal exhibitions individual exhibitions از اندام کوملین گله کوملین هنرمندامه لور also member of various artist unions and associations in Greece. Yani ku mebest ticari beka ki berhemi min dikire لا در حق تجاری نینه یعنی تو جیبوی کی چه دکی برهمی از بی خود چیدیم بری همو تشتی first and foremost I do it for myself yani vek Kurdeki hünermendeki Kurd ez bî xwe çêdikim ev iddia ki as a Kurdish artist I produce for myself this is to assert it's making a claim in the sense of here it's me speaking in the sense of proving you know the possibility of Kurdish art and art that is expressing Kurdish reality. لقدر ملتي ما ولاتي ما من على قدرتك جبرك واجي اندام دي ملتي ما. But at the same time, the destiny, the trajectory of my people, our people, is important to me and worries me. And as such, روشة ملتي ما وهروسا سربوريا من يعني ينبيجن سربياتيا من وكي بنابر وكي كسكي الكردستاني بوليتيك بيو ونهاجي اس بوليتيك جي تفكره از وانتشتا جبوی هنر خواه وکی چافکانیک دبینم نه وکی که ماسی وک چافکانیکی که کاربم ilham جیبستیم وانتشتا شتشتین ایش و ازیتی The experiences and sufferings of my people of course are part of my thinking and artwork. I don't see it as a kind of negativity, but I see it as a source of inspiration, strength for artistic expression of their reality. Bele. Keseki sipariş nademim, jbuyu esazadım. Gor keyf adlı koy, çava bxazım, u çi bxazım. Eşitkim. So no one, you know, orders or you know demands a particular thing. So I do it according to my heart, how I feel, how I need and feel as a Kurd who cares. So that's why primarily I'm the audience sense. Bele. بيغمان دواري أخلاقي وجداني دا مسؤوليتك من هي جبوي ملتين. There is no doubt as an artist I have an ethical responsibility towards myself and my people. Bele. Ez bedengninum وك هنرمند. I am not a voiceless person, I'm an artist. کی بخوازه ام بیجن تراژدیا وان 100 سالی داوی کارت بر همه میداج ببینه. Whoever wants, any reader, viewer can see in my work the tragic experience, the tragedy of Kurds in the last century. از ورم سر بر همه. وقتی که کوار زارمای کل دیاربکر در کت
من خواستن جوانا برگک چکم قابکی جبی کواری لسر پرتوکا جلادت بدرخان کو نوی پرتوکی گازن دا قلم من گازن دا قلم من خواستن یعنی جلادت بدرخان دوی کتاب خدا مقاله که درجه بحثا او بالانسا نابرا انتلکتوال بونی و خباتا ام بیجن چک دارید که بله. ایجا لور گازن داشت خنچر من مشاش کد نش خلما من خنچر گازن یعنی واتا جلادت و دخان راتکه هواری دوشینه و هیدی دنویسینه قلمه بکارتینه خنچرا کردی کل جوری بلنکریه گازن جید که دبی اجی همه من ihmal نکه ایجاد جلالت خان بسا بالانسا لهفهاتی یا ناورا وان یعنی خباتا انتلکتوالی و خباتا پراتیکی یا جبوی سرخوابونا کردستانی که بله. بله. This work depicts two elements mentioned in Jalalat Ali Badr Khan's, I think, short story. Ciro Kenev doesn't the بله بله پرتوکا کویه or Ciro آوش دایوشان وقت پرتوکا ویاد هواری دایوشان So the dagger complains to Jalalat, the author who uses pen to defend Kurdish rights, Kurdish need for recognition, assertion of Kurdish identity in the face of denial and oppression. And so Jalalat is basically expressing the need for balance between the kind of civil intellectual work and the power dynamics, basically the need to be strong as Kurdish people in order to achieve their rights and objectives. So this was work that reflected that. ما مثلا اینکه پر سنه از امدوازن اوان پرساجی برم کن که گفت برسه بدن اگر تو مساعده بکی بله 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 که بعدین کربورانی ده پرسه ده مالت آوابه گلو نابراته و هنرمندین دن چوا نبو دنگی خو بلندر بکی و هنرا کردی گش بکی ما بس هنرمندین کرد آنی yani aka tu o hünermendin aka ku em bejin yani dest hev girtin û yani belkî dengê hünermendên Kurd daha qewî derkeve dibê çawa mümkün dibe ew pirsekî ye بله های منش هنکی هنرمندین کرد هیا یعنی به سر سوسیال مدیای ام به هفرا دن دستینن و های ما یا هر مهم او اجبر همین هف هنه او تشتی کو دافرینن های مش هف هیا لی ام بیجن رخصتنه کیمه ارگانیزیشنه کیمه تونه یعنی دویواری دا پسکا هبیان لی یا هر مهم اوه کو هر کس آلی خدا بخبته بر همه بافرینه یا مهم از بیاد بینه بله پر baş mamoste pirsekîdin sîpan hota di pirse divê is it important to live in creating arts or creative arts no sorry to live in creating arts all sorts of creating arts from a collective identity or from a personal identity gelo divê باشه یعنی گرینگه که مرف دی یعنی هنر خدا اکا علامت گله مرف یعنی شخصیت مرف تدا مرف بله یعنی البر چاوته تو چاو دبینی که یعنی هنر و تجربه و kind of فکر و اوقات ملت تدا خویابونا بیچقاش اشترا اوکه گرینگه از مهم گرینگ دبینم جبر که یعنی ev eş و درد کردان
zafin ev gelekin ev wek çik nîne yani wek barek nîne li ser pişta me kare bibe çavkanî yê îlhamê jî yani di neticê da Kurd bin destin Kurdistan hatiye kolînizekirin em bêjin hunermendê vî milletî hene ev rewşa hanê di hunerê wan da çawa xuya bû yani em jî karin ji xwe bipirsin milletê dî jî karin ji Kurda bipirsin di edebiyata we da çawa ev xuya dike di şîrê we da helbestê we da çawa xuya dike em bêjin romanê we da di resmê we da di hunera şêwekarî da çawa xuya dike divê Kurd jî wekî milletekî karbin bersiva vî tiştî bidin em ne mecburin van tişta çêk lêbelê بله yani kes me mecbur nake ez gelek mijarê dî şit بله lê ez wek kes ez vî tiştî şit ez ser daxwaza xwe çi dikim بله Kurds are a subordinated people and colonized people, and so like many other nations and peoples who have been oppressed or colonized, their artists reflect their reality to some extent. So it's the case for me as well. But not all my artistic work is limited to that. But it is obviously very important to me to reflect the Kurdish reality. Persekidin Rachel Hanım de Perse ve especially İngilizce bugünem dudam vergerim ser kurmancı. Your works frequently juxtapose the human face and the written word. What about this combination is meaningful for you? What effect do you intend it to have on viewers? Deve de berhemente da de prijaran de surete insan ruh o nüvis harf behevra evleki aka tini berhev ev çi devi berhev anin natiya van dutuşta jitara aka giringe berçavete mühime manavi çiye çi tesir tu duxwazi ku ekolibrinin temaşa ger çi tesir tu duxwazi ku serwan behele bele çawa ku min got yani ji bo min di rismên wisa da kompozisyon mühim e yani ez dixwazim rismek çekim ev mirov bin jî an jî tabiat ve ji te de harf merf nivîs hebin ji bo min mühim kompozisyon e yani ez ê çawa wî berhemê saz bikim û ev berhem li hevehatî be bele ez teksta nanivîsînim yani teksê ku me bixwîne û kaçî da heye çima tu herfadaki ez dinivîsim wekî beşekî kompozisyonê dinivîsînim بله من وی فهم که کمپوزیشن لی بله تو چما تو حرفا داتینی بداره یعنی پیوا یعنی چما تکست تو اکا عنصره کی کمپوزیشنی به کارتینی یعنی وداری اوقات چیه مثلا غایت چیه تست یعنی تشتکی سببه کی دور و کور هیئت دا یه مهم پیکانینا kompozisyonê yani çika min qedexekirina ser zimanê Kurdî û tişmiştê dî evana di derece di du sisiya vane. Derece yeka da yê mühim ez kompozisyonekî li hevhatî balansekî baş peyda bikim nabera hin tiştên kompozisyonê. Ji bo min yê mühim ew e. Primarily it is for the sake of composition. So it's a design element primarily. Only secondarily or tertiarily, it is a matter of the fact that Kurdish was banned and bringing it in. Zor spas mamoste persekidin. Ez ê vî arşîvê bigirim Yani em arşîva jî direnin tu ziraravî jî tune persekidin Mervan Şeyxo dipirse divê hûn çawa cewherê Kurdan û têkoşîn û tengasiyên wan xêz dikin û dikişînin bi taybetî geva hûn bi salan ê ji welatê xwe dûr in çavkaniyên bingehên êm fikir û dîtina we di vê çarçoveyê de
Çin'e. Mala ve ama be İngilizce nüvisan diye mala tava Mervan teme je kare vergirandine halas keren ki how do you capture the essence of the Kurds and their struggles and ordeals, especially when you have been away from your homeland for many years? What are the main sources for you? Okay. I just İşte de berhemê min da xuyat kirin kes çewa vî tiştî bikartînin. Zanî. Yani ez Kurdim, ji Kurdistanê me û qedera me siber roja miletê me û welatê me min eleqeder dikim. Ez hunermendekî vî welatî me welatê min hin tişt qewimin, vana bala min jî dixşînin. Di beşek hunera me de ev jî hene. Bene. Yani ji bo xuyat ye ez çi dikim. It's pretty obvious, you know, what I do in my work, and it certainly reflects and you know, Kurdish ordeals. Okay, I was reading other questions, so there might be glitches in my ability to listen and read and all that. So apologies if there are gaps in my translation. Nevertheless, I want to say also welcome to Ravshan Cheliker. She's a famous musician, and she's in the audience. I wanna say welcome to her. She happens to be Serhad's sister, but our guest today is Serhad. Hopefully, we'll host Ravshan at some point in the future as well. So, bele ev ji peşenga kinge ev ji Ev ya 4 sal berê min çêkir 4 bû. saat beriye 4 years ago. Min di salonên mezin yê bajarvaniya Thessaloniki da, yê belediya Thessaloniki da. Min 173 heb resmê xwe û installationekî min nîşanî xelkê da. Bele. Ev video ji wê pêşengehî ne. And this video is from the exhibition in about 4 years ago. I hope we were able to answer Marwan's question. Marwan Sheho is our master's degree student at Zahra Institute. We are very proud of our graduate students, and thank you for your question. Jeanette also said thank you. And she had to leave. Okay. Bele, any other questions? First, Turkey, Kurdi, cevap boğazın, keremken, eğer boğazın, bu person bizim anedin. Feel free to ask in any language if you wish. Şener Özmen is with us here as well. He's also an artist, contemporary artist. Now in Chicago. Hopefully we will have a session with him as well in the future. I want to say welcome to all the other guests here. Spas dikim. Merhaba keke Şener. Merhaba Serhad. Merhaba. Serserim nes. Keyif hoş bu. Keyif hoş bu. Evet. Keremke gelo fırsatı hene. Yani pırsaki min belki ve hebe eğer destura ve hebe. Keremke. Yani ev keşeya çirokbejiye, narrativizm de hüneri de. Bu taybeti hasaten hünermenden embejin roşhelati u en vekme en pırskerik envanen be nasname be devleti alozyen metingeriye u şeru pefşunu kuştum tişte musayara ku wan mazum buna baban tişte mazum buna haçku beyiku em kiteyn hurguliyen hünerafa bebejin em nikarin tişte gedim bebejin yani mesela çiroka hünerafa bebejin em ravedekin yani vek fena hünermenden Balkana fena hünermenden em bejin enj ber şerraviyane
چونه دولتên دورî derez û hinek hatine pêşengehên wan û gotine çi dixwazî di vir de bibêjî me jî dest pê kiriye em her û her qala em bêjin cihekî, welatekî, zaroktiyekî em qala van tişta dikin ku wek helwêst bêhtir dên wek me de mesela di sînemayê de jî wisa ye edebiyatê de jî ku wek pirsgirêk em Rehmediyê Mehmet Uzun derketibû pirsa min wê ev be heger wek pirs destpêka axaftina xwe de te qala dojehê kir û te Kurdistan wek dojehekê sêwiran Mehmet yani li ser Mehmet Uzun romanên wî Ramazan Alan birêz Ramazan Alan rexnegirê edebiyatê tiştek digot çima nivîskarên ku li Swêdê dijîn em bêjin Kurdistan wek dojeh dibînin çima dojeh e yani li ser vê dojehbûnê belkî gelek tişt bê gotin lê tebê helwêsta Ramazan Alan wek rexneyekê bû yani em çima Kurdistanê wek dojehekê disêwirînin belkî tu karibî mesela xwe ya dojehê bê çima Kurdistan dojeh tu çima wek dojeh bilêv dikî tu ji me re ravê bikî ez ê gelekî kêfxweş bim. Kêrkeşener kerema doje çi ez? Cehennem. Cehennem. Yani belê. Cehennem. Belê. Kêkê Mücahit wergerîn serî. So let me translate briefly as much as I can. In some of Kurdish artists and representation of Kurdish life or Kurdistan is depicted as almost like a hell, as because of the tragic experiences. So some art critics, question this depiction, this representation of Kurdistan as a place of constant suffering and kind of site of negativity, if I may translate it that way. And so I think he mentioned some critic Ramazan Alan or so who criticized that depiction. So he's asking Serhad why you or people, especially diasporic Kurds, tend to represent Kurdistan in those terms. Beli, kelam ke Serhad. Beli. Kurdistan bêguman welatekî xweş. Yani ez welatekî xweş dijîm. Ev 39 sal e ku ez Yunanistanê dijîm. Yani wek xwezayê ji welatekî xweş e û welatekî ku xwe dîrokekî kevne. Lê Kurdistan di warê xweşikayî da nekî Yunanistanê. Destpêkê de ji vîya bêj dixwazim bêjim. Lê çima Kurdistanê ez naçı nîşan didim me vekiriye ka ez vîya bigirim me bi xelet vekir ez dîsa mesela me Kurda çi ye? Kurtasi mamoste. Belê. Ez na vîdyoyekî nîşandim. Bira vîdyo jî hebe û em xeberdana peşî bikin. Çawa ku min got Kurdistan welatekî xweş. Lê ji bo çi ji me re kirine dojeh? Weta meriv ez piştî 24 sala ji penaberiyê ez vegeriyam Kurdistanê. Çûm Tetwanê çûm mala xwe û wê salê min firset dît ji wî cara pêşî ez herim Kurdistana Iraqê jî ser Nisêbînê Cizîrê Silopyan. Îca li ser çend kilometre carekî tabeleyê dewleta dagirker heye ku dibêje
hudut namustur. Evet. Ev hudut Thank you. Vergerinim, Jose. kerem ki. Yeah. After 24 years or 26 years, I returned to my homeland for the first time after my departure as a political refugee. And I traveled to Kurdish towns and crossing into Iraqi Kurdistan. Along the way, you see the signs, official signs saying border is honor, Turkish language signs that are meant to express Turkish official ideology. Bale, Kerem. Ew sınırın ku velatime u milletime perçe dikin. Çima namusa halkiye? These borders that butcher our nation, our people, and divide us into various pieces. Why are they honor of people? Why are they honor for other people? Çima namusa devleta Türkiye, İran'ı, Irak'ı, Suriye? Why Ev is tişek ne normale? yeah? This is not normal because those borders are Ya normal being ev cruelty. ya ku sınırı devletek mehbiya u sınırı devleta mehbiya ku milletime ji tehditin derva tehditin ciranı me be Paris. Ya normal eve. Normally, we should have our borders that would protect us from the aggression of our neighbors. That will be the normal situation, but that's not the case. Öyle. İro her roş devleta teokratik ya İran'ı kolbereki Kürt kuje servan sınırı. Yani Vamos, maleki vamos Kürt. أبي برسي عقاكو أو بفكرة يعني برسكي كو يعني شو دبن أكا يعني concept يعني أدمم كي قدر ميواني متى باش زانن رزلمي من بعصابي كير يعني كو زلما كو ملت کرد دست ترک و عرب و ایرانیا دا دبینه و زلما سینورا تا پرخوش بحث کر و بر همین تدا خوش خویا دکن yani gelo mümküne ki hünermend Kürt o belki yani ve mahrum bune ki halas bekin yani gere yani دوی نوای دا خبات وان گرچ چنمن لازم حوجنینه بلکه کرد هنکی جی خوش وان سینورا خلاص بکن يعني بعثا مجادله ناكن بعثا تيكو شنا شر تاني نا بعثا امبيجن هنرمندي باواي هنر بله خبراته yani من despeki da got ez ver beşek berhemi panşand. Yani emkarın bernamek çekin ez berhemin xwen yen ku kat Kurdu Kurdistan teda tune u Kurda ala kadar nake ez karım vana nişand tenni. Le jiber ku mizanı bu ku zedetir ez hitabı Kurda bakim min xwest berhemin embêjin beşek berhemin Musa ez nişand. Lêkûn bixwazin em karin bernamekî bi berhemê dîş şek. Zor spas. Vamos de persekeye dve çimalı ser takvime pele takvime o aka renge kötü bijeri ji aka hani renge ku embejin taybet hene kötü seri zede bikartini renge kötü apdeki tercih beki. Belê rengên axê
رنگین گرم ین قهوه ین زر رنگین پاییزه Yellow. افانا دبر همین مدا هنه بالام دکشینن In my work, I use earthly colors, fall colors, so brown, yellow, and so. Belly, Kerem ki? ایجا پرسک هبور چمر سر تقویم مقویم آچید کم نوشا Belly, öcü pırsaki. والله افسر گلک تشتاشید کم یعنی پرانی توالن سر تابلوین مزنن ل جبوی من کالیته بونا کاغد مهمه یعنی او کاغد که از سر چکم رسم کالیته کی باش به هدی جبوی من پسکرک تونه و مرد يعني رود نيتشيتكي وسر هيفن او تشتين سر تقويم يجي جاناس خم نابر همي كيف هم جيراتي وسر برتوكاش سر برتوكين شابوي والله كيف هم مش برتوكين كردي راتي يعني از بيجم كو بيجن سر برتوكين بزماني كردي حتى نها من يعني خيني او برقا جوی زارمه که سر هواری میچکر سر کردی چنک حیفا من کردی ته جبر که جوی ما او خواندنا جارا پیشی تکسکی دیتنا تکسکی کردی نویسکی کردی شرط قد خبونی دا پر مهم بو وقت که سر پرتوکین کردی جی بنویسی يعني. So I employ different surfaces for my drawings and paintings, but planner or calendar pages are if the paper is good quality, I use it. It's also part of kind of design, part of my art conception, and so he uses different techniques and but this allows him to have it in one place, and it's something that he enjoys. So it's a kind of personal subjective preference as an artist as well. Zor spas. اتخوازم ایجاز گرافیکی خوش نشانی ودم بله نشان بده از گرافیکاش یعنی من گله گرافیکا چی کریه و از هندک بحثا متودا گرافیکا بکن و تکنیک نوا بله کرم گه grafik anji gravür ku Fransız dibêjin beşekî hunera şewekariye yani wekî heykeltirashî wekî çêkirina heykel resim ev sîçil salê dawî jî ev dijîtalat jî derketiye yani beşekî serbixwe di akademiya da tê xwendin û merivî dîploma wî tiştî jî distîne. Graphic art is a separate category of art as a history. It's a kind of subspecies of ایجا دیپلوما من دنیا جی د اکادمی د سر گرافیکی بو من گرانیا خو د سر گرافیکی کی وقت کی بله باش دام که ماست ناوی وی برهمه هانی 4 جار یک دکن یک اویا ماتماتیکا کردیه ماتماتیکا خلکی 4 جار یک دکن 4 لی ماتماتیکا کردی 4 جار یک وڵاتێکی کوبکردنە 4 پەرچە دیسا هەر یەکە کوردستانە من ji wî viya çêkiribû ev ya ser metal mi çêkiriye bê asid yani this piece is on a mat with acid and it's called 4 times 1 equals 1 this is Kurdish math
according to other people's math, 4 times 1 equals 4. This is a kind of implicit reference to a poem or a phrase. I'm trying to remember exactly, but and it reflects the division of Kurdistan into 4 parts and the Kurdish dream of unity of 4 parts. So that work reflects it. بله ماموسته. سال 1998 yani 23 sal 25 sal beriyan ha 100 saliya rojnamevaniya Kurdî bû min rêzekî yani 10-15 hep min grafîka çêkir ji bo bîranîna vê 100 saliyê. Ev yek ji wan ye. Ev Mithat Bedirxan e ku rojnameya Kurdistanê Qahirê derxist. That was the centennial of the publication of Kurdistan newspaper that was in Cairo. Miktat Bedirxan of Bedirxan Brothers was the publisher. So this is on wood. Evyal ser tahte. Evyal ser tahte mi çekiriye belê. Di grafikê xwe da min gelek teknîka bikaraniye. Yani beşekî ser texte ne, ser linolyume yani wek muşambe ye. Ser metal, gelek metal yani çinkoye, sıfır bakire, tunçe, copper, zinc, various techniques are used by him, and this one is on wood. Beli mamuste. Ser plexiglas, ser kollagrafi yani gelek teknikin grafiki hene el ser vana xebitîme em ha hindek ji vana bibîne. Mamuste em ki em di akbekin di belê bilezin zede teknik detaya on belki ferz nîme lê numuneya nîşan bidî o berhema em naz bikin ew zede belê ev Celadet Bedirxanê ronekverekî mezin yê Kurda. This is Jaladet Bedirxan, the father of Kurdish script, if we may call him, a very important figure in many ways in Kurdish national movement, a great intellectual. This is Jagarquin, as many of you know, Sayda Jagarquin, a very important Mehmed Arif Cezîri. Awareness. Kiye? Mehmed Arif Cezîri. Ahmed Arif Cezîri. Mehmed Arif Cezîri. Ahmed Arif Cezîri. Belê. Ev Yılmaz Güney'e. Yılmaz Güney, Kurdish actor, famous. Ev Musa Anter'e. Musa Anter, Kurdish politician. Ev anal ser darm çekirine. These are on wood, yes, and grey metal. Anal ser metalın. This is on metal, Kurdish woman and her baby. Ser dare. What is that one? Böyle. Yani beşek jvana bune bergin, papaxin, kuvarin Kurdi, CDN Kurdi, tişmişti musaçıya bune. Some of these have been used as covers for Kurdish musical, music CDs or book covers and various design purposes. Ev teknika litografiye, ev teknik gidinel ser. This is lithography, a different technique. Çakum got mimariye Kurdistanê balam dikişine. Navê vî teknîka hanê kollagrafiye. Yani bi şîrêza bi zamtên taybetî ser materyala merçê dike. Belê. Çiyayê nagirî ne? Mount Ararat. Birca Zembilfiroş e. This is Zembilfiroş in Farkin, my hometown, my childhood. There was a crane landing on the top always. It's a powerful sight for us, both Serhad and me in our childhood. Zarokatiya mijil Farkinê yani ez jî 8 sal Farkinê mame. Serhad says he lived for 8 years in his childhood in Silvan. Farkin pir baş bîra me daye. Farkîna 5 sal berê.
50 years ago. ev dergehê Laleş e. This is the gate of Laleş. Ev Sura Diyarbakır'ı ye. This Diyarbakır, Ahmet city walls. Li ser metal hatiye çekirin. Bi This is asî. on metal. Mezin e. Ev. Some of these Ev- works are huge, large pieces. Ev grafik ser plexiglas mı çekiriye? Plexiglas cama mika ye. Cama plastik ye. Black. Mezin e civiya. There's Yani divya matkapa. Ev ser wana sıkabetime ser plexiglas. O divê bi presê were çapkirin. Presa desta. Yani ji wî her reng di grafikê de ji wî her reng qalibek lazim. For each color, you have to have a kind of template in graphic art. Evya li ser çi ye? Ev jî ser plexiglas e û serdar. Ev ji wî operasyona enfalê ye. This one, Ji wî navê vîya operasyona enfalê ye. it's called Enfal Operation, famous Iraqi massacre, genocide of Kurds by Saddam Hussein regime, which ultimately led to Halabja. Halabja was the last episode of the killing of Kurds. Renk pir xweş in. Rengê malkêş. Ez qedrek mezin dedim İsmail Beşikçi. I have Kuruluk great Yamazın. respect for İsmail Beşikçi, the well-known Turkish intellectual and academic and rights advocate, Kurdish rights advocate. Vatan vî grafikê anê çêkir ew di zindanê de bû. 33 sal berê min vî grafikê He çêkiriye. was in jail when I made this work. He was in jail at the time. Evana ji wî 100 saliya rojnamegeriya Kurdî yek jî ev e. This is another piece that reflects the anniversary of Kurdish journalism centennial. Berhem min vana hilbijartı bû. Îca em karin li vir pirs hebin. Em bisekên pirsekî heye, em êdî ev vekinendî. Şeberka xwe biqedînin. Merwan pirsekî din heye, pirsekî teknîk. Divê ez merak dikim ku zanibim nêrîna we li ser hunera ku ji hêla jêriya çêkirî, yani artificial intelligence, AI ve hate çekirin çiye. Yani Merwan's question Min is nekir pirsî ew çi çêkirine? Me fêm nekir. yani artificial intelligence dediği anka indi komputer o Dijital jiriya komputer dedi indi tikare hüner çebike. Ve fikrata serve mesele çiye tu çavalı bini bantışta. Belê. Yani her kesê her hunermendek dizane risma çêke yani delva qelem acî firçê kare bi wî mawsê jî kare risma çêke û ser risma jî bixebite ji ber ku hîn biye yani haya wî ji renga heye ji kompozisyonê heye lê yê min zêde bala min nakişt hevçiqas yani min di hin semînerên mamosteyê da min hin eksersîza çêkiriye lê ev ya bala min nakişîne yani ez dixwazim yani berhem ew xweseriya berhemê yani ew orijinalbûna berhemê ez mühim dibînim lê herkes serbest e çi bixwaze deriyê hunerê ji her tiştî re vekiriye. So it is possible to do art through artificial intelligence, but personally,
I'm not that interested in it, as a personal choice, but yeah, it is a possible avenue for artistic creativity, he says. Zor spas. If there aren't any other questions or comments, I think we can conclude. Eğer President Tünemin di başakam bıkadinin gelek spas Serhad Bapir jibuna vakti o parvekirna karete berhemente o müjula liser hünerete. Thank you very much, everyone, for joining us, and I'm looking forward to see you in our future events. We will have more brown bag meetings, and some of them will involve artists, and we have other artists among us. Hopefully, we are looking forward to have to host them as well. And yeah, thank you very much, Chef Bash. باش اجي جالك سباس كم جميعنا را وجالك سباس كو برساكرين وبالا خدان هنرمندك كرد كارتشتك مالاواوا جاكي مجاهد جالك سباس جوي تجي وجوي انستيا زهرا يجي كو هنرم بالاوان كشانت مالاوا جياوا مالاوا زور سباس تب شباش شباش سرشاوا Thank you.